Good morning, guys. Go. I am going to make a vlog. 아만 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. Okay, so how should I do this? Hi, guys. Welcome to my channel. No. Hi, guys. Welcome to my channel. Hi, guys. Welcome to my channel. Yes, I have been waiting to say this for a long time, and a lot of you, I know a lot of you were waiting with me. So, yes, I am finally vlogging. This is my first vlog ever, so guys, don't judge. I might be wrong in some things, but this is who I am and this is how I live my life. So, if you want to be with me on this layover journey, just keep watching. Okay, so I wanted to give you an overview of the situation. So basically, I came to Pune for a layover yesterday, and I have nothing to do today. Okay, so it's free, and I am free, and tomorrow I'm gonna go back to Delhi. So yeah, just wanted to give you a check what is actually going on here. So yeah, bye. See you. So guys, I'm gonna go get ready for my brunch because breakfast का time तो निकल गया है और मैं बहुत lazy थी उठने के लिए. So I was thinking कि I'll have a brunch and don't worry, I will give you a room tour also, but not right now. It's very messy, and I'm gonna go get ready now. So hop in with me. Let's go now. Okay, so I'm done with everything as of now. I'll have coffee right now, and then I think I'll go down to eat something because I'm hungry, right? Bye. Guys, I can't even tell you how happy I am to finally be on this platform. But I'm also thankful for being on this planet. Okay, so yeah, thank you so much for just pushing me towards it, because I've always wanted to vlog, but I couldn't because obviously overthinking stuff. And also, if you haven't seen these two pimples, जब भी मैं लेवर पे आती हूँ गाइज, मेरे कहीं ना कहीं पिंपल आ ही जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट ओके, इट्स नॉर्मल, सो फाइन. तो अभी मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है. आई हैव माई कॉफ़ी, आई वॉच सम TV, then I'll get ready and I'll go down to eat. And then I will show you the whole look of mine, which is very basic because I don't want to get dressed to go eat food right now. Also, I will show you my room. Yeah, sorry. So, yes, I will give you a room tour. Finally, I am able to say that, which is very exciting. So, yeah, guys, I'll see you in a second. Yes, guys, I am watching How I Met Your Mother, which is perfect.
So guys, I'm gonna go now नीचे to eat something क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब. And also, just see my mask. So pretty and pink. Though I don't like pink as much, but I like satin masks because it's good for skin. So guys, if you want to buy one of these, or so some page send me these cute stuff like masks, scrunchies, and I think couple of earrings also. So I'll just mention everything in the description, and if you want to buy some of them, you can go ahead and use my code. I'll put the code also in the description. So now I'm gonna go down and eat. Bye. No bye. I will take you with me. Come on. Okay guys, so just quickly I wanted to show you what I'm wearing right now. So it's like this very basic play suit, and because it's very comfy and I don't want to wear something, समझ गए यार तो मैं क्या बोल रही हूँ. So this is what I'm wearing, and normal flats, and let's go. Come on. Guys, just check out what I'm eating and also the view of mine. It's very nice. So this is what I'm having for my brunch. Please ignore the background noises because it's very windy and also it's very noisy. So yeah, and check out the view. Check this out. Oh, thank you. Guys, मैंने तो अपना खाना वाना खा लिया है. So I think now I'm gonna chill in my room and also click some pictures for Instagram and also make some reels. If you don't follow me on Instagram, you should. I will mention it in the description. Go follow me and please ignore the background noise. Some lady is like shouting on someone. Stupid. गलती से कभी खाना वाना खराब बनाया तो माफी चाहता हूँ. मैं जानता हूँ काफी लोग प्यार करते हैं मुझे, बल्कि सभी ये भी करते हैं, खामाखा नाटक कर रहे हैं. मगर मेरे और मीना के प्यार को लेकर ये इतना चीचा लेकर इस घर में अच्छा नहीं लगता. I love this movie, by the way. Sharp 7 o'clock I'll get up. 8 o'clock breakfast. 9 o'clock Office. I love you. Let's go. Guys, I am bored now. What should I do now? What? I think I'll sleep for some time. सो जाऊँ क्या थोड़ी देर? I think I should. See you in the evening. Hi guys. Again. I just woke up थोड़ी देर पहले. I think I should get up and do something because it's getting really lazy now. So I think I'm gonna get up now. Wait. Okay, I'm up now. But I still don't know what to do. If you have any idea, just comment below. What should I do? Please. So guys, I think I'll make some reels or maybe click some pictures for Instagram. Again guys, if you are not on my Instagram, please go and follow me there as well. And yeah, that's it. I think I'm gonna go and make some reels now. Dinner पे मिलते हैं. Bye. So basically this song was playing, but obviously copyright issues हो जाएंगे वरना.
तो इसलिए फिर मुझे म्यूट करना पड़ा एंड अब मेरी आवाज़ सुननी पड़ रही है तुम लोगों को. सो बट ठीक है, कोई बात नहीं. बाहर पेड़ देखो यार कितने मस्त हिल रहे हैं. वाओ, व्हाट अ नाइस व्यू. ही. सो गाइज आई एम बैक. मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना खाने क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, बहुत ही तेज़ मतलब. सो मैं जल्दी से भाग रही हूँ एंड देन आई विल कम बैक. आई विल प्रिपेयर फॉर टुमारो बिकॉज आई हैव एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट. मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ अभी. एंड देन आई विल ईट एंड देन आई विल प्रिपेयर एंड देन आई विल स्लीप. सो आई विल सी यू. बाय. सो गाइज पेट पूजा हो गई है. हम वापस आ गए हैं अपने कमरे में ही. और अब मैं कल की थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी एंड देन आई विल गेट इनटू माय बेड एंड गेट कम्फी एंड देन आई विल ट्राई टू स्लीप अर्ली बिकॉज आई हैव लाइक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट. लेट मी शो यू. ओके, दैट इज मी. हाय. ठीक है, तो कल की प्रेपरेशन जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि मैं करूँगी, वो प्रेपरेशन एक्चुअली में क्या है, आई लेट मी शो यू. मेरा फैला हुआ मेकअप एवरीवेयर कल के लिए विच विल बी वेरी एक्सेसिबल टू मी. तो दैट इज़ नाइस. एंड माई ऑफिशियल सामान थोड़ा सा फ्लाइट का. माई शूज़ आर रेडी, माई यूनिफॉर्म इज़ रेडी. टीवी, माई बैग इज़ ऑल्सो, आई नीड टू पैक दिस स्टफ एंड दिस थोड़ा सा और मेकअप. सो लेट्स ट्राई टू स्लीप अर्ली. बट आई नो मैं नहीं सोने वाली हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जल्दी सोऊंगी, बट जब भी मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है मैं सो ही नहीं पाती. आई डोंट नो वॉट इज रॉन्ग विद मी. और मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरी क्रू विल रिलेट टू दिस. वेन एवर यू हैव लाइक अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग, सो ही नहीं पाते हो. इवन इफ यू आर स्लीपी, यू जस्ट कांट स्लीप एंड देन यू आर जस्ट ऑपरेटिंग अ फ्लाइट. 1 या 2 घंटे के नींद पे यू जस्ट सर्वाइविंग योर फ्लाइट बेसिकली. सो या आई ट्राई माई बेस्ट टू स्लीप, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा होने वाला है. सो आई थिंक आई विल टेक शावर एंड देन ट्राई टू स्लीप. लेट्स सी. वू बाय. सो गाइज आई टुक शावर. वेट, it's not visible because I took a hot shower. So yes, I took shower now. Hopefully I can sleep now because it's 12:30. I know you guys must be feeling that I'm some neurotic girl, but I like late night showers. So yes, see you in bed. Bye guys. Done with the shower, done with my skincare routine, and now in bed, ready to sleep. Let's just hope that I can sleep. मेरे को नींद आ जाए बस, so that I can wake up fresh. Right now I'm watching Bodyguard movie, but let's see if I can sleep. It's 1:15 right now. रात के 1:15 बज चुके हैं और नींद का नामो निशान नहीं है और 4 बजे मुझे उठना है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज. बाय, गुड नाइट. सो या गाइज, आई एम स्टिल अवेक. नींद ही नहीं आ रही है मेरे को एज़ यूजुअल. और मैं फिर से अभी स्टिल ये बॉडीगार्ड ही देख रही हूँ और मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यूज. ही. So let's see if I can sleep, guys. Let's hope. Please pray for me. Good morning, guys. It's 4:15 right now and I am very sleepy, but have to wake up. So I'm gonna get ready now and I will do my makeup and everything. So I'll see you later. Done with the makeup. So now I have to get dressed and then do my hair. So let's check out the makeup. How is it, guys? Tell me. ओके, आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम. तो यार मैं ना तुम्हें रूम टूर देना भूल गई थी. तो दिस इज़ व्हाट द एंट्री लुक्स लाइक. मैं जल्दी से एकदम कवर अप कर लेती हूँ बिकॉज
आई हैव टू गो डाउन नाउ फॉर अ फ्लाइट. तो ठीक है, ओके. तो दिस साइड सारे कबर्ड्स वगैरह हैं एंड देन दिस साइड वॉशरूम है जो कि तुम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी बहुत बार ब्लॉग में. बिग मिरर एंड देन कम्स द बेड and these weird photo frames, I don't know what it is, and this TV and this and the another mirror जहाँ पे मैंने बैठ के मेकअप किया है, which is good lighting and everything. And yeah, that's about it. Very basic room, not too much, not too less. And this is the view basically. व्यू भी तुम लोगों ने देख ही लिया है. तो अभी हो गई है सुबह और हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट पे. तो लेट्स गो ऑन अ फ्लाइट. I am finally back to my place. It feels so nice after 2 days. That was a nice layover, guys, to be very honest. बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छे लोगों के साथ layover था मेरा. So I had a lot of fun and I recorded my first ever layover. So this layover will always be special for me because it was my first vlog and it brings us to this. It brings us to the end of this vlog, guys. I hope you like this vlog. Guys, मैं एक बात बोलना चाहूँगी that this was my first ever vlog and I had a lot of fun, you know, recording it. I hope you guys also enjoyed watching it, and if you did, so just please go like, share, comment, and also please comment and tell me what more would you like, you know, you would like to watch. And yeah, and also share and subscribe to my channel and also press the bell icon. Guys, I love you. Please keep supporting. It's the first video. I'm so sorry अगर मैंने कोई भी mistakes या ऐसा कुछ weird मैंने कुछ vlog किया हो और which मतलब जो ऐसे pro types ना हो, because I am not a pro right now. And I am learning and I will learn every single day how to vlog and how to just be better in everything. Thank you so much for watching. I know आप लोगों ने पूरा ही देखा होगा, I am sure. Just wanted to say that you guys mean a lot to me. Thank you so much for watching. Please keep supporting. Yeah, that's it, guys. Thank you very much. I love you. Bye. See you soon.